বন্ধুরা, আমরা আজকে মুরগির মাংস রান্না করবো এই কচু দিয়ে। কচুটা কেটে নিই। এই আমাদের কচু কাটা হয়ে গেছে, ওরা ধুয়ে নিয়েছে এগুলো ভালো করে। বন্ধুগণ, এই আমাদের কচু, এই মুরগির মাংস কাটা ছিল, এই দিয়েই আমরা এখন রান্না করব মুরগির মাংস দিয়ে কচু। জিরে দিয়ে দিলাম, আদা জিরে বাটা, সুই ঝাল, শুকনো ঝাল বাটা, এই পেঁয়াজ আর রসুন বাটা এগুলো দিয়ে দেবো, আদা বাটা, পেঁয়াজ রসুন বাটা, শুকনো ঝাল, সুই ঝাল, পরিমাণ মতন লবণ, মাংসগুলো দিয়ে দেবো। কচুগুলো এবারে দিয়ে দেবো। হলুদ দিয়ে দিলাম, জল দিয়ে দিলাম, গরম মশলার গুঁড়ো দিলাম, জিরে ধনিয়া গুঁড়ো করা দিয়ে দিলাম,
বন্ধুরা আমরা এখন তরকারিটা নামিয়ে নেব। কচু দিয়ে মুরগির মাংস রান্না, তরকারিটা রান্না হয়ে গেছে, নামিয়ে নিয়েছি। কচু কোনখান মুরগি দেখেন, তাই তো বুঝতেছি কি গরম খেতে পারবো না। এই কচু কি সুন্দর গলে গেছে দেখুন বন্ধুগণ। আবার ঠান্ডা খুব সুন্দর হয়েছে। আলুর থেকেও কচু দিয়ে মাংস রান্না করলে খুবই ভালো লাগে, আপনারাও রান্না করে খাবেন। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে আমাদের পাশে থেকে